topics: rotation of rigid bodies, then general plane motion. Under that, we have a term called instantaneous center of rotation, simple harmonic motion, and vibrations of the helicopter. So these are the 4 topics in module 5. We'll start with the first one, which is rotation of rigid bodies. Right? Now, in module 4, we already learned curvilinear translation. In curvilinear translation, our assumption was that the body is a particle. So when we say that there is an aeroplane traveling at an altitude of 2000 meters, the aeroplane, we treat that aeroplane as a particle. Now here, when it comes to rotation of rigid bodies, we are not anymore having that assumption of a particle, but we are considering the mass distribution of a body. So that is a difference between rotation of a particle and rotation of a rigid body. Okay. Now here, you have a case where there is a rod OA, which is hinged at O, and is rotating anti-clockwise at an angular velocity omega and angular acceleration alpha. After some time, it reached a new position OA after an angular displacement of theta. So this is the problem. Now there are 2 terms here mainly: angular velocity and angular acceleration. Two terms on rotation. We can discuss one by one. Let's take the first term. First term is angular velocity. Angular velocity omega. Angular velocity omega. You know that omega, angular velocity omega, is nothing but rate of change of displacement, angular displacement. Omega is nothing but d theta by omega. D theta by dt. Another way of expressing omega is also called, you might have learned an expression, 2 pi n divided by 6, where n is called the number of revolutions per minute. Number of revolutions made in a minute. Revolutions per minute is RPM. RPM. So that's the concept of angular velocity. So the unit is radians per second. Radians per second. This is also radians per second. So that is angular velocity. രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് something called angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration, which is alpha. Right? That is our second term. Something called angular acceleration. Alpha you can define by
rate of change of angular velocity, like alpha equal to d omega by dt, or it is given by d squared theta by dt squared, d squared theta by dt squared. So that is angular acceleration. Just a minute, I'll just check it and come. Okay. So this is regarding the two terms, angular velocity and angular acceleration. Another topic that comes here: how can you relate this angular velocity and angular acceleration to linear velocity and linear acceleration? So for that, we assume a particle P on the rod OA. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. So as this rod moves anti-clockwise, this particle will undergo rotation. ഒരു ഇങ്ങനെ സർക്കിളിന് ചുറ്റും പോവും. So at any instant it will have a linear, a tangential velocity and a tangential acceleration. ഈ കമ്പോണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ linear velocity എന്ന് പറയുന്നത്. We assume that the distance of this particle from O is r. എന്ന് assume. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആ കമ്പോണന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. 1 എന്ന് എഴുതാം. You have a component called linear velocity. Linear velocity, small letter, linear velocity. So linear velocity is nothing but rate of change of displacement. അതിനാണ് linear velocity എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ we assume that displacement along the curve, curveലുള്ള displacement s ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We know that v is given by ds by dt. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ds by dt. But s is nothing but r theta, അല്ലേ? s നെ നമുക്ക് r theta എന്ന് എഴുതാം, radius into r tangent. So if we substitute here, we have v equal to d by dt of r theta. R theta. So we get nothing but r into d theta by dt, or we get a very useful expression. V is given by r omega. R omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണിത്. Between linear velocity and angular velocity. So this is the very useful term. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ടേമാണ് linear acceleration. I'll put two. We have a term called linear acceleration. Linear acceleration A. Let's call it as linear acceleration A. Underline ചെയ്യാം. Linear acceleration. We know that when it comes to acceleration, say if you look here, നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് രണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് along the tangent, which is tangential acceleration. Another one directed towards the center of the circle. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് normal acceleration, and then you have the resultant of these two, that is your acceleration. Right. So you have your normal acceleration here, am,
this total acceleration is given by a. ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. And then let's come to this expression. Now, AT, tangential component of acceleration, is nothing but, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം. AT is nothing but dv by dt അല്ലേ. AT എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് dv by dt എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. v ഈക്വൽ ടു r ഒമേഗ അല്ലേ. അപ്പോൾ d by dt ഓഫ് r omega, or we can write it as r into d omega by dt. ഈ d omega by dt നെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് r ആൽഫ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷനെ നമുക്ക് r ആൽഫ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ normal component of acceleration an is given by v squared by r, but v equal to r omega, so r omega the whole squared by r, so you can think about an is r omega squared. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Normal component of acceleration which is given by r omega squared, അതുപോലെ tangential component of acceleration r alpha. Once you know both these, right, then you can find a. Right? A is given by square root of an squared plus at squared. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ you relate circular motion with the linear motion. Now in rectilinear motion, what we did, we just assumed that force is a constant, like acceleration is a constant, and based on that we have derived so many expressions. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ചെയ്തത്. In a similar fashion, when it comes to kinematics of rotation, നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ആൽഫ എന്നാണ്. ടോർക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ, ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വേർ T is given by is called torque. ഇതിനെ നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. I നെ വിളിക്കുന്ന ടേം ഈസ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. It is called mass moment of inertia. നേരത്തെ കാണിച്ച് നമ്മൾ തേർഡ് മോളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ല, ഇത് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടേംസ്. നമ്മളിവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ യു ഹാവ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. സോ മോഷൻ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. ഞാൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ഹാവ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 plus alpha t, where omega is the final velocity, omega 0 is the initial velocity, alpha is acceleration, t equal to time. അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം, എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പറയും ഇവിടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും തീറ്റ
initial angular velocity omega 0 into time plus half alpha t square. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 2 ആൽഫ തീറ്റ അല്ലേ, വി സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 2s. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയിക്കണം. ഞാനത് ഒരു ബോക്സിലിടാം. നമ്മുടെ സിലബസിൽ വി ഡിസ്കസ് ഓൺലി കൈനമാറ്റിക്സ്, റൊട്ടേഷനിലെ കൈനമാറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൈനറ്റിക്സ് ഇല്ല. സോ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ചെയ്ത പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് I've taken an example here. A grinding wheel is attached to a shaft of an electric motor of rated speed 1800 revolutions per minute. When power is switched on, the unit attains the rated speed in 5 seconds. Assuming uniformly accelerated motion, determine the number of revolutions the wheel turns to attain the rated speed. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ മോട്ടർ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1800 റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ഇനീഷ്യലി ഈ യൂണിറ്റ് റെസ്റ്റിലാണ്. നമ്മൾ വെൻ യു സഡൻലി സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മോട്ടർ ടേൺസ്, അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ടേൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ദിസ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ്, ഫുൾ സ്പീഡ് ഇൻ 5 seconds. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? How many turns will it make before it attains the rated speed? അതാണ് നമ്മളുടെ, that is our question. So ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതാം. So we try to solve this. So I'll start from here. For a solution for this particular problem, നമുക്ക് എന്താണ്, at time t equal to 0, we have omega 0, initial angular velocity 0. കാരണം നമ്മുടെ grinding wheel is at rest. And after 5 seconds, when t equal to 5, right, your angular velocity becomes omega. ഈ ഒമേഗ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് in terms of n അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കറിയാം omega is given by 2 pi n by 60. ഇതാണ് ഒമേഗ. സോ ദിസ് ഒമേഗ is given by 2 into 3.14 into n is 1800 by 60. Right, അപ്പോൾ ഞാൻ I have just calculated this. Omega I got it as 188.4 radians per second. So this is omega. Now once you find omega, you need to find angular acceleration. ഇനി ആൽഫയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം omega equal to omega 0 plus alpha t. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് final angular velocity is 188.4. Initial is 0 plus alpha into 5. Time 5 seconds. So from this you get alpha. Alpha I got it as 37.68. It ends with 37.68 radians per second squared. So this is the value for alpha. So once you find alpha, you can find the total angular displacement. മൊത്തം ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ എത്ര ആംഗിൾ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും
എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Right? For that, we have the expression omega squared equal to omega 0 squared plus 2 alpha theta. Right? Omega square is 188.4. 188.4 squared equal to 0 plus 2 into alpha is 37.68 into theta. So from that you get the value for theta. So you get theta. Right. Theta I got it as 471 radians. Total എത്ര ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? കാരണം ഒരു റെവല്യൂഷൻ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ തിരിയുമ്പോൾ ആംഗിൾ കവേർഡ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 2π റേഡിയൻസ്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π വിൽ ഗിവ് യു ദ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ചെറുതാക്കി എഴുതാം. റെവല്യൂഷൻസ് made by wheel is given by theta divided by 2π. നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ theta is 471 divided by 2 into 3.14. So get the answer as 75 revolutions. 75 revolutions. അപ്പോൾ 75 പ്രാവശ്യം ആ ഗ്രൈൻഡിങ് വീല് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്കിത് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ വീൽ അറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ചോദിക്കുക. ഇത് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വിൽ ഹാവ് ദിസ് റിപ്പീറ്റഡ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് ലേൺ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇൻ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, so I'll just stop rotation of rigid bodies here. Okay, thank you.